Hey everyone, cześć, witam. Welcome to the first video in our 3-video Simplified Method series. Now I enjoy all 3 of these, but this one, I must say, is my favorite. Why? Because it's practical, all right? And it's something that we do most days, especially if we're the organized sort of person. But even if we're not the ones that make lists and things, we're generally going to think about the day ahead. Say over a morning cup of coffee. Am I right? Because we're going to check the date, we're going to wonder what the weather's going to be like and so forth. And if we have a long day at work or at school, then guess what? We're going to imagine what we're going to have for dinner. We're going to be thinking about what we're going to watch on television or what movie we're going to put on. But what makes this an even greater exercise is just imagine your typical conversation. What are people going to likely ask you? They might say, "Jaki dzisiaj dzień?" or "Która jest godzina?" If they have time to really sit down and chat, they might ask, "Co robiłeś dzisiaj?" or "Co będziesz robić później?" All right? Because these are some of the most common questions, and since they are the most common questions, it's best to know how to answer them. The questions we are asking ourselves are these. Number 1, what day and month is it? Number 2, what time of day is it? Number 3, what is the weather like, or what is the weather going to be like? Number 4, what did you do? What did you do earlier? Number 5, what are you doing now? And number 6, what are you going to do later? Okay, only 6 questions, and you can certainly add on to this list if you want, but I strongly suggest that you not burden yourself too much here in the beginning. Dzisiaj jest wtorek, 13 lipca. Pogoda jest słoneczna, a temperatura dosyć gorąca. Około 31 stopni Celsjusza. Spędziłem dzisiaj w domu odpoczywając. Pracowałem też nad filmem na YouTube. Ktoś pyta, co teraz robisz? W tej chwili robię obiad. Jem kanapkę z kurczakiem. Dziś wieczorem będę uczyć się języka polskiego. Dzisiaj jest poniedziałek, 23 sierpnia. Jest w 1:30 po południu. Dzisiaj jest bardzo gorąco. Temperatura wynosi 32 Celsjusza. Uczyłem się polskiego przez cały ranek. Obecnie oglądam film Księga dżungli. Później zadzwonię do mojej dziewczyny, a potem idę spać. Dzisiaj jest środa, 1 września. Jest 10 rano. Co robiłem? Podczas przerwy na lunch poszedłem do centrum handlowego. Co teraz robię? W tej chwili jestem w pracy. A co zrobię później? Skończę i opublikuję mój projekt Czterdziestolatek. Tada! Mój rysunek Stefana Karwowskiego. Ten wypis w mojego dziennika piszę w poprzedniego dnia. Wczoraj była środa, 8 września. Pogoda była pochmurna i istniała duża szansa na deszcz. Po pracy pojechałem do Charlotte na koncert Maroon 5. W drodze do domu słuchałem do muzyki. Zanim poszedłem spać, obejrzałem 2 odcinki Safe na Netflixie. Ok? Koniec. Thank you guys all for watching. Dziękuję wszystko za oglądanie. This was what we call the daily check-in or daily journaling. And please, let's just get in the habit of doing this or starting our day like this and let me know if it works for you. I've put together a worksheet that you can print out for yourself with some helpful vocabulary at the bottom. And before long, we're going to be speaking about our day more smoothly and with less and less fumbling for words. The PDF link is in the description box below, along with the transcript of this video. So good luck in your journaling. All for now. Na razie.
Pa.